হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই স্ট্রিম। আজকে ডেথ স্ট্র্যান্ডিং এর লাস্ট পার্টটা কমপ্লিট করার ট্রাই করব, যেটুকুনি বাকি আছে। অল ওভার লাস্ট প্রায় একটুকুনি বাকি ছিল, বেশি বাকি নেই। লাস্ট অবধি আমরা যা দেখলাম যে এক্স প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা যে ব্রিডেটস ছিল, সে তো তার 20 ইয়ার্সেই তার ক্যান্সার হয়ে গেছিলো। তো সে বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে না। তাহলে এখন মেন প্রশ্ন যে এমিলি তাহলে কার মেয়ে? এখনো পর্যন্ত স্টোরিতে বলেছে যে এমিলি হচ্ছে এক্সটিংশন এন্টিটি, যে এক্সটিংশন ঘটাতে পারে পৃথিবীতে। কিন্তু সেটাই বলতে চাইছে যে তাহলে এক্সটিংশন এন্টিটি ও অ্যাকচুয়ালি কি ওই এমিলি? মানে আমরা যাকে এমিলি হিসাবে এতদিন ধরে জেনে আসছি, সে কি আসলে ওই এমিলি, নাকি ওর পিছনে অন্য কোনো গল্প আছে? কারণ ওর মা যে ব্রিজেটস আপাতত আমরা যাকে চিনি, তো সে অ্যাকচুয়ালি মানে বাচ্চা জন্ম দিতেই পারবে না। তো তাহলে এমিলি এলো কোথা থেকে? তো এটাই এর পরের স্টোরিটাতে, বাকি স্টোরিটাতে হয়তো দেখাবে লাস্ট পার্টটুকুতে, যে এমিলি অ্যাকচুয়ালি মেন ভিলেন হয়ে উঠেছে এখন স্টোরিতে। এর আগে হিক্স ছিল, বাট হিক্স তো ধরা পড়েছে এবং মরে গেছে কিনা আমরা জানি না, আমরা কেউ দেখিনি। ফ্যাজাইল ওকে মেরেছে কিনা আমরা জানি না, বা দেখা যাক এরপরে। তো ওয়েলকাম, যারা যারা দেখছো প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, আর যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। টেক অন এ নিউ অর্ডার ফর স্যাম ইন পোর্ট নর্থ সিটি। আচ্ছা, পোর্ট নর্থ সিটি যেতে হবে। পোর্ট নর্থ সিটি আই থিঙ্ক পোর্ট নর্থ সিটি যেতে হবে। ওকে, তুমি শাওয়ার করে নেওয়া যাক। Grenade number 0. এখানে মনস্টার ড্রিঙ্ক খেলে না এই স্ট্যামিনা বেড়ে যায়। যাই হোক, চলো বাইরে গিয়ে দেখা যাক কি মিশন আছে। আই থিঙ্ক গেমটা আজকে কমপ্লিট হয়ে যাবে, এর থেকে বেশি দিন লাগার কথা না আজকে। You know what day it is today, PB? Today would be a very special day if your mommy hadn't. আচ্ছা, এর এটা র্যান্ডম আসে না, এটা পার্টিকুলার সেট করা এই ভিশনটা। More candles the merrier, right? আমি বোধ হয় র্যান্ডম আসে। Soon it'll be time for you to come out into the real world. I promise. And then we can have a real party. Well, happy birthday. Sam, check the terminal for available orders.
All weapons will be locked until departure. All clear. Wait a Welcome, minute. Sam Porter Bridges. अरे यार কি আছে একটা কাইপ্রো ক্রিপ্টো বায়ো ডেলিভারি ক্যাপিটাল নট সিটি আইসোলেশন ওয়ার্ড আচ্ছা বাইকে করে যাব না বাইকে করে যাব না Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. আই থিঙ্ক এটাতে হয়ে যাবে পাওয়ার স্কেলিটন আমার কাছে একটা আছে স্যুটে একটা পড়া আছে স্পিড স্কেলিটন ওকে হয়ে যাবে এটাতে এর বেশি কিছু লাগবে না Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. আমাকে যেতে হবে কোথায় when is displayed at deliver terminal the icon at the bottom right of the delivery terminal menus means their cargo in the facility in private locker আচ্ছা ওকে ওকে আচ্ছা এইখানে ও আচ্ছা এটা তো সেই জায়গাটা যেখান থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম গেমটা না এইখান থেকে কি স্টার্ট করেছিলাম আচ্ছা ক্যাপিটাল নট সিটি থেকে স্টার্ট করেছিলাম গেমটা হ্যাঁ খান থেকেই স্টার্ট করেছিলাম আচ্ছা আচ্ছা তাহলে একটা রুট বানিয়ে নেওয়া যাক এটা তো নর্মাল যেমন যাচ্ছে ওরকমই যাওয়া যাক যেমন এখান থেকে একটা এখানে যাব এখান থেকে এখানে যাব এখান থেকে পার করব পার করার পরে এই জায়গাটাতে একটু প্রবলেম আছে তো এই জায়গাটাতে ট্রাই করতে হবে যাতে রাইট সাইডটা দিয়ে যাওয়া যায় ওকে এখানে যাব এখানে যাব মানে তারপর নর্মাল আবার যেমন আছে এখানে 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 এখান থেকে পার করে দেবো ব্রিজ কে এখানে তারপরে এখানে ওকে আই থিঙ্ক এখানে কোনো বিটি ফাইট হবে বড় লেভেলে কারণ এতটা লেভেলের ই পড়ছে মানে হবে কন্টেনার
ড্যামেজ হওয়ারও চান্স আছে। We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the Capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, chiral printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. সব কিছু এখানে রিপেয়ার হয়ে যায় ওই টাইম ফল সেন্টারটাতে। আর এটা হচ্ছে জেনারেটার কাইন্ড অফ, কোনো কিছু যদি চার্জ দরকার হয় রিচার্জ করে দেয়। এটা কি পড়ে আছে এখানে? সামনে ব্রিটিশ টেরিটরি আছে যা দেখতে পাচ্ছি। পুরো গেমটাতে লো রোয়ারের মানে পুরো অ্যালবামই দিয়ে দিয়েছে। এটা বিটি টেরিটরিতে চলে এসছে আবার। হ্যাঁ এই জায়গাটাতে তো ছিলই, মনে আছে এই জায়গাটাতে তো আগে গেছি অনেকবার। পাক পাক এখানে আবার বেলুন বেলুন হয়ে গেল কি করে?
এখান দিয়ে তো যাওয়াটা পসিবল না। আমাকে ঘুরে যেতে হবে। এই গলিটাতে ভর্তি ছিল, এই মানে এই গর্তটাতে, হোলটাতে আগে যখন এখান দিয়ে এসেছিলাম। পুরো ব্রিটিশ টেরিটরি ছিল জায়গাটা। ভাই অক্সিজেন মাসটা পর। আচ্ছা ওকে, এগুলো ফাটে এগুলো। আরে আর পুরো রাস্তাটাই ব্লক করে দিয়েছে আমার। আর এগুলোকে এমন না যে আমি কট কেটে দেবো, মরে যাবে এই ব্রিটিশগুলো। এটা কী জিনিস আমি নিজেও জানি না। খালি ড্যামেজ দেয়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলো, তাহলেই হবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলো, আর কিছু করার নেই। ব্যাপার হচ্ছে এখান দিয়ে উঠতে তো পারবো না, কোনো পসিবল না, সোজাই যেতে হবে আমাকে। সব আবার ই করে নেওয়া যাক, রিপেয়ার করে নেওয়া যাক। ভাই ফুল রিপেয়ার হবে না এগুলো। আই থিঙ্ক বিডি টেরিটরি পেরিয়ে গেছে। হাট হাট। জিনিস
এই ভাবলাম বিটি টেরিটরি পেরিয়ে গেছি, এইসব কি হয়? ভাই কিছু লাগবে না, এই জায়গাটা পেরিয়ে গেলে আই থিঙ্ক কমপ্লিট হয়ে যাবে। হ্যাঁ পুরো ব্যাটারিটা ড্রেন হলো কি করে স্কেলিটনের? সামনে কানে চার্জ স্টেশন আছে, চার্জ করে নেওয়া যাবে, ব্যাটারি চাপ নেই। এখানে কোনো কালে একটা ব্রিজ ছিল মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, পার করার জায়গায় নেই এখান থেকে, জলের তলায় চলে গেছে পুরো, তাহলে টাইম ফলে খারাপ হয়ে গেছে। কি ক্রস করা? এটা তো ক্রস করা আই থিঙ্ক সম্ভব। হ্যাঁ বড়টা ক্রস করতে গেলে আমাকে ওই ব্রিজটা দিয়ে ক্রস করা উচিত। আবার এখানে বিটি। ও ওই এরিয়াটাতেই ছিল, ওই পার্টিকুলার ওই এরিয়াটাতে। ও তাড়াতাড়ি ব্যাটারি যাচ্ছে।
কিছু জিনিসপত্র কি ঠিক হবে না টাইম ফল ফিল্টারে রিপেয়ার হবে না? যারা দেখছো লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই গাড়িতে করে কতটা যাওয়া যায়, কতটা সম্ভব ব্রিজেসের গাড়ি করে যাওয়া? বা 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 গেমটা আমাকে বলতে চাইছে গাড়ি করে যাওয়া সম্ভবই না। তা আমি একটু ট্রাই করে দেখি। হ্যাঁ জানতাম সম্ভব না। সব ব্রিটিশরা দাঁড়িয়ে আছে এখানে, তা আমি এটা ট্রাই করছি শেষ। আরে চা রে ঝা, না সম্ভবই না। আরে এই মোশনটা প্রতিবার না দেখালেও চলে। হ্যাঁ এই মোশনটা প্রতিবার না দেখালেও চলে। এটা কোথায় দিল? আচ্ছা ব্রিজের এখানটাতে। আর বুঝলাম, ওইভাবে যাওয়া সম্ভবই না। তাকে পার্টিকুলার ওই জায়গাটাতে যেতে হবে, এই জায়গাটাতে। এই পোর্শনটা দিয়ে আমাকে ওই পাহাড়ের ওই পারে যেতে হবে, বাট এখানে বহুত বিটি আছে। আমি একটু উপর দিক থেকেই তাই জন্য ট্রাই করছি। এর উপর দিকে যাওয়া সম্ভব। এই গেমটা অ্যাকচুয়ালি বলতে চায় যে গাড়ি করে যেও না, হেঁটে হেঁটেই যাও।
গাড়ি করে গেলেই গাড়ি ধপাস হয়ে যায়, সে বাইকই হোক ট্রাকই হোক। এবার মনে হয় আমার স্পিড স্কেলিটন কোনো কাজে আসছে না। এটা কি আমার পাওয়ার স্কেলিটন? আমার এইটাই পড়ে নেওয়া উচিত। কি এটা? আরে না, স্পিড হাট। এটা পড়তে পারছি না কেন? এটা কি ড্যামেজ হয়ে গেছে? ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। সাইডের গানগুলো পিছনে নিতে হবে না, তাই জন্য। স্ট্যামিনাটা দেখে দেখে চলতে হবে এবারে। স্ট্যামিনা পড়ে গেছে। আগে তো এখান দিয়ে গেছিলাম একবার, এরকম তো ছিল না রাস্তাটা। এই অবধি তো পৌঁছে গেছে, এবারে আই থিঙ্ক চলে যেতে পারবে এখান দিয়ে উঠে। এটা একটা অ্যাকচুয়ালি শর্টকাট ছিল, যদি আমার নিয়ে কতটা লাভ হয়েছে আমি বলতে পারবো না, যাওয়ার পরেই বলতে পারবো। এখানে এগুলো কি হয়েছে? WTF?
আচ্ছা, এটা তো সেই জায়গাটা যেখানে ব্রিজের শরীরটাকে পোড়াতে এসেছিল। আদৌ ব্রিজের শরীরটা পুড়েছিল, মানে দেহটা পুড়েছিল কিনা জানি না। চিকন লো, আচ্ছা এখানে সামনে তাহলে আবার ব্রিটিশ থাকবে, গ্যারেন্টি, নো ডাউট। হ্যাঁ, ইনসেনিয়েটার এটা। বললাম না আবার ব্রিটিশ থাকবে ভাই, তাই বলে এরকম ব্রিটিশ। না 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 না, ভাই দৌড়তে পারছি না। না আরে यार, চলো 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 হয়ে যাও। পাক পাক পাক। বাবা পেরিয়ে গেছি জায়গা।
Well, এখানে রেস্ট নিতে হবে, রেস্ট নিতে হবে। আমাকে কার্গো অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ভাই এটাতেও ব্যাটারি নেই? স্ট্যামিনাটা বাড়ছেও না, স্ট্যামিনাটা ওয়েট। কিছুটা হলেও বেড়েছে, বাট আমার ক্যান বি ইউজ টু বাইন্ড হিউম্যান। আচ্ছা আর এটা চাই না আমি। আমার কাছে কোনো ল্যাডারই নেই, আমি নামবো কি করে এখান থেকে? জায়গাটা দিয়ে পাহাড়ের ওই পারটাতে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, এটা তো আমার পিঠে ছিল, এটার ব্যাটারি কি করে শেষ হয়ে যায়? জায়গাটা তো ওঠা সম্ভব না। ওয়েট, এই জায়গাটা দিয়ে ওঠা সম্ভব, বাট এইখানটা নিচ্ছে না। নিতে পারছে না, নিতে পারছে না, নট পসিবল এখান দিয়ে। কোনো রোপ টোপও কিছু নেই যে আমি মানে দিয়ে যাবো।
close one. এত শিফট হচ্ছে কি করে এগুলো কিছু নেই বাবা এটা কিরকম সার এই জায়গাটাতে এনার্জিটা রিচার্জ হয়ে যাবে প্রায় চলেই এসছি একটুখানি বাকি আর তো ওখানে যেতে হবে B5 B6 B7 B8 সব মেটেরিয়ালস তো রুইন্ড হয়ে গেল টাইম পাল কিসের আওয়াজ হচ্ছে ভাই ভূমিকম্প হচ্ছে না কি হচ্ছে এটা আর এখানে জায়গাটা রিস্কি লাগছে আমার দেখে এই জায়গাটা খুব তাড়াতাড়ি স্ট্যামিনা যায় জলে
এটা ড্যামেজই খাচ্ছে না। খুবই কম ড্যামেজ খাচ্ছে। আমার কাছে ব্লাড নেই, ব্লাড লাগবে। ব্লাড দে। আরে গানটা সুইচ হচ্ছে না কেন ভাই? হ্যাঁ আচ্ছা, আমাকে এই বয়সের মধ্যে আটকে দিয়েছে, আমাকে মারতেই হবে। হ্যাঁ কোথায় গেল? আরে ব্লাড লাগবে, ব্লাড কোথায়? মেরে দিয়েছে।
কন্টিনিউয়াস আমাকে ব্লাডের সাপ্লাই নিতে হবে আর মেরে যেতে হবে। তো চলে গেল, আমার আবার ব্লাড লাগবে, একটা ব্লাড ব্যাগ খুলে রাখছি। আর এটা হুইপ কর, এটা হ্যাঁ এটা আমি ফেলতে চাই।
হচ্ছে না কেন ইকুইপ কর এগুলো destroyed আচ্ছা ভাই আচ্ছা কোনো গানই নেই তা আছে এটাতে কি ড্যামেজ করছে আরো আমার ব্লাড ব্যাগ লাগবে কারণ একটা রকেট লঞ্চার আছে ওর না 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 এখান থেকে খুশি বেরিয়ে আসতে পারে কোথায় গেল আয় সামনে আয় আরে यार নেই এটাতে আর কিছু নেই
আমার দিকে আসছিস কেন পালা? বাবা রে বাবা, ফাইনালি একটা তিমি মাছের মতো দেখতে বিটিকে মেরে দিয়েছে। Yes, you did it, Zap! Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch! I thought it was all over. হাতে পায়ে কোনো মানে কোনো স্ট্যামিনাই নেই এক ফোঁটা। All right. No rest for the wicked. বাবা, এটা পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, Well, the cargo's trashed. উড়ে গেল কেন ভাই? বাবা, কি আছে যেটা ড্রপ করা যায়? ইউজ হয়ে গেছে, আর কিছু ইউজ। You can up the game difficulty by operating couplings and easy, normal, hard and very hard. জানি না আমার কি আছে, যাই হোক। আচ্ছা, লোয়ের কি অবস্থা ভাই? एक्स्ट्रा जूतो नहीं यार, কিছুই নেই ভাই, সব শেষ হয়ে গেছে। একটা ফাইট আছে। সব ড্যামেজ, এভরিথিং ইজ ড্যামেজ।
Keeping on scan. Scanning bridge. Verifying ID. Please don't take it the wrong way. Altering welcome to Capital City. Proceed to distribution Please center. don't take it wrong. এই ক্যাপিটাল নর্থ সিটি যেখান থেকে আমরা গেম শুরু করেছিলাম ফার্স্ট। Enroll in transport bridges only. Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. সে হার্টম্যান আছে, লকনি আছে, সবাই আছে কারণ You're back. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward, similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Sam, you made it. Hungry? Thanks. দের ক্রিপ্টোবাইটসকে এনার্জি আর Looks like you need me after all. স্ট্যামিনা রিস্টোর হয়। Would have thought. Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's beach.
You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary. But Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out. Repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but... she wants you. Wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? Amelie কেন স্যামকেই So চায়? that's it, huh? Amelie's the EE and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. দুটো অপশন আছে, এই ম্যান হ্যাভ টু অপশন। own sacrifice and kill whole world. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. 'Cause it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow
and in me. That kept the lights on and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. গেমের এন্ডিং স্টেজে চলে এসেছে মনে হচ্ছে। স্যাম এখন নিজেকে স্যাক্রিফাইস করতে যাচ্ছে, জানেও না ফিরে আসবে। Okay, concentrate. Help me look for Amelie. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. গেমে শুরু থেকে দেখিয়ে আসছে ওর বোন হয়। There. এমিলির পিছে চলে এসছে। Sam. আই থিঙ্ক এখনই আমি স্টোরিটা জানতে পারবো আমরা। You want to go home? Let's go home. It's okay. হ্যাঁ, স্যাম কি ওর ছেলে নাকি? I know the way. স্টোরিটা স্টিল এতটা গেম খেলার পরে স্টোরিটা কন্ট্রোল। স্যাম স্ট্র্যান্ড, মেবি এবারে স্যামের স্টোরিটা জানতে পারো। ফাইনালি স্যামই বাকি। ফাইন্ড এমিলি। এখন আমি এমিলিকে কোথায় খুঁজবো? এত বড় বিচে আমি এমিলিকে কোথায় খুঁজবো? আমাকে কোন
না এইখানে তো হবে না। এটা কি দূরে? তো বসেই বললো। হ্যাঁ আচ্ছা এটাই স্টোরি। এমিলি নিজে থেকেই আসবে। Abandoned bridges falling down, falling down, falling down. London bridges falling down. My fair lady. বাবা এমিলি ব্ল্যাক ড্রেস পরে এসেছে প্রথম। The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? এটা তো এমিলির গলাটা লাগছে না, এটা তো ব্রিজেটসের গলা লাগছে। You still don't know who I am, do you? Who are you? ও আচ্ছা Sam. I knew you'd come back. এটা তো প্রেসিডেন্ট, ওই যে এক্স প্রেসিডেন্ট এমিলির মা আর ব্রিজেট স্যামেরও মা, যতটা স্টোরিতে আপাতত বলেছে। Sam, listen to me. ভাই ডাই হার্টম্যানের মাস্ক কেন পড়ছে? I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been? Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. এইবারে হয়তো স্টোরিটা পুরো বলবে। স্যাম, এমিলি, ক্লিফ, সবার স্টোরিটা। তাও বল মানে Do you understand, Sam? হ্যাঁ, আরে আমি কি করে And জানবো? Bridget. আমাকে তো Those বলতে are just হবে। names. আচ্ছা What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Is getting shot one of them? You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them.
killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. যে সিক্সথ এক্সটেনশন ছিল ওটা সরি You can এইট either হবে end না it সিক্স with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. But wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? এইটাতে কি করতে হবে গুলি করতে হবে ওয়ার্ল্ডের জন্য যে কোনো কিছু আগে পৃথিবী আসবে তারপর এর তো গুলিই লাগলো না একটা I'm here for you.
এইটাই স্টোরি ছিল, গুলিটা করতে হতো না। Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. এটাই স্যাম। Sam, I'll be waiting for you on the beach. বাট ওর মেমোরি যতটা সম্ভব সব I ভুলে গেছে, remember. ভুলে গেছিল। You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. এটাতে গুলি নেই, A সব gun মেরে won't দিয়েছি। help you here, আচ্ছা মেরেছি তাই জন্য but it বলছি। still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. হ্যাঁ And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. এক্সটেনশন হবেই, এটা হচ্ছে সিক্স এক্সটেনশন। Done my job. এর আগে None of this ডাইনোসরের would have সময় হয়েছিল, happened. ডাইনোসর যখন চলে গেছিল। But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if
we aren't together, we will always be connected. ওয়ার্ল্ডটা খুব সুন্দর, Goodbye, son. ভিজুয়ালস, গ্রাফিক্স সবই সুন্দর। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেল কেন হঠাৎ করে? A gun won't help you here, but it still has a role to play. এবার আমাকে কি করতে হবে? মেকে ডিস, আচ্ছা এটা স্যামস ব্রিজ। আচ্ছা আমি আমার বিচে চলে এসেছি। গেম কি শেষ হয়ে গেছে? আচ্ছা। Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours, too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today.
বিচ থেকে তো বেরোতে হবে, বিচ থেকে বেরোবো কি করে? আমাকে আবার ব্যাক করে ওই জায়গাটাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। The first operation, I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. ওরই দুটো পার্সোনালিটি। I thought it was a curse in the beginning. ওই মেন But ব্রিজের later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. আবার চলে গেল। এইভাবে দৌড়ে দৌড়ে পুরো স্টোরি জানতে হবে।
I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. এটা তো গেমের স্টার্টিং এ হয়েছিল একদম I couldn't finish what I'd started. মরে গেছিল একদম গেমের স্টার্টিং So, I asked you to do it for me, and you did. You helped us complete the network, helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. এই বীজ থেকে বেরোবো কি করে
কিভাবে বেরোবো এই বিচ থেকে? দৌড়েই যাচ্ছ। I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. স্যাম তো ওর অ্যাকচুয়ালি ছেলেও হয় না, তাহলে কি স্যামটাকে? স্যামের পেরেন্টসই বাকি, স্যামের সাথে ওরই বা কি কানেকশন? You want to go home? Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the deathstranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void-outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself, but in my nightmares, I saw another future, one that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. গুয়েলমো দেল তোরও আছে এই গেমটাতে। পরের গেমটাতে তো আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যাক্টরও আছে, পরের পার্টটাতে। Faintly, I
head on. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my words. Seen but never heard. Buried underground. But I'll keep coming. Wipe those tears off. And make your heart proud. এটাও আই থিঙ্ক লোয়ারেরই অ্যালবামের গান। Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my words. Seen but never heard. মেন স্টোরি শেষ হয়ে গেছে আই থিঙ্ক, কিছু পার্ট বাকি আছে হয়তো। But I'll keep coming. Yeah, 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 I'll keep coming. যারা দেখছো প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। এরপরে আমি আরও স্টোরি মোড গেম খেলবো এটার পরে।
এরপরে আমার ওয়ার উইন্স মেট যে নিউ গেমটা বেরিয়েছে কোর্স লাইক ওটা খেলার ইচ্ছা আছে। A gun won't help you here. But it still has a role to play. কমপ্লিট গেম। একটা পুরো ব্যাক স্টোরি দেখানোর জন্য এতক্ষণ ধরে বিচে আটকে রেখে দিয়েছিল। Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. এটা কি হচ্ছে? I see him. This way. He's over there. Sam! We're coming, Sam. I see you. Okay, Lou, take me to Sam. Don't give up. You're still connected. এগুলো কারা? Gotcha. ও আচ্ছা, লোয়ের থেকে কানেক্টেড হয়ে বিচে ঢুকেছে। আমার স্যামের বিচের সাথে কানেকশন করেছে। For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united.
Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. ফাইনালি ডাইহার্ডম্যান মাস্ক খুলেছে। Let there be a new America. An America where we can face one another. Where we can speak our minds and open our hearts. Now, the old ways die hard. But I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow. A constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together. To the bonds between us. To our collective greatness. All things must come to an end. Ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside?
Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. The Die Hardman and all. Turns out some people die harder than others, though. Yeah. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. Acha. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Lisa Bridges টাকে Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die.
He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! No. But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. যে ব্রিজেসকে পছন্দ করতো এই জন্য ও ব্রিজেসের কথা শুনে ওকে মেরে দিয়েছিল, ক্লিফহাঙ্গারকে মেরে দিয়েছিল। Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Huh? The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if
the alternative is defying the president. I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. লোডেড, ওকে ইনসিনারেটরে নিয়ে যেতে Thanks for হবে everything. যাতে নেক্রোসিস না হয়ে যায় জায়গাটা। এটা আমরা প্রথমে করেছিলাম, একদম ব্রিজের স্ট্যান্ডকে পুড়িয়েছিলাম ইনসিনারেটরে গিয়ে। ফ্র্যাজাইল দাঁড়িয়ে আছে আবার। How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry, I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait, there's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. হিগস বেঁচে আছে। Death or eternal solitude on the beach. নেক্সট পার্টে আসবে আবার। Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! Come on, Lou. One last delivery. এটাই লাস্ট ডেলিভারি হবে, ইনসিনারেটর অব্দি যেতে হবে।
আচ্ছা এখান দিয়ে তো যাওয়া যাবে না আরে খেলবো খেলবো দাঁড়া এটা শেষ হলে তো খেলবো গেমটা শেষ হয়ে এসছে বেশিক্ষণ বাকি নেই জিরো হওয়ার হবে এর পরে হবে জিরো হওয়ার এটার বেশিক্ষণ বাকি নেই অল্প লাস্ট মোমেন্ট চলে এসছে প্রায় আর ম্যাক্সিমাম মনে হয় 10 মিনিট হবে
তো ইনসিনারেটরে চলে এসেছি। All right. I guess we're here. You still with me, though? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Well, thanks for everything. This child's special. One of a kind. A BB candidate. Either that, or A sacrifice. a foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you wanna go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The Void out in Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again.
When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. I promise you. My animal, Lisa. I'm sorry.
Okay. BB. BB. BB, can you hear me? Can you hear me? Steady. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. এখানে আবার কি করতে হবে? আচ্ছা এখানে যেতে হবে। ওকে
this! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Stand down. Get up! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. এই আবার এখানে চলে এলো কি করে? আচ্ছা ওই মোমেন্টে চলে এসছে পার্টিকুলার। ওই টাইম লাইনে চলে এসছে স্যার। I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him wrong. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love
I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff. স্যামই তার মানে ওর ছেলে, Dead end. মানে এতক্ষণ যে ও বিবি নিয়ে যে ড্রিমগুলো দেখতো স্যামই হচ্ছে সেই বিবি, ফার্স্ট বিবি। But an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Is this me?
স্যামই ক্লিফহাঙ্গারের ছেলে, স্যামই প্রথম ব্রিজ বেবি, যাকে ওই পট থেকে বের করা হয়েছিল। Oh, God. Not BB too. No, 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 no! আচ্ছা, মানে মরে যাওয়ার পরেও বিচে যখন চলে এসেছিল আমেলি এসে ওকে আবার নিয়ে গেছিল অরিজিনাল ওয়ার্ল্ডে। বাট হাউ? হ্যাঁ, You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. পুরো গেমের স্টোরিটা স্যামের, মানে পুরো গেমের স্টোরিটা স্যামকে কেন্দ্র করে। স্যামই মেন, স্যামের জন্মানো, বেঁচে যাওয়া, এভরিথিং ইজ কানেক্টেড উইথ স্যাম, এটাই দেখালো।
Welcome back. You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. আচ্ছা পিছে অনেক দিন ছিল তাই জন্য ওদের সবার বয়স বেড়ে গেছে কিন্তু স্যামের বাড়ে না। A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. তারপরে স্যামকে নিজের ছেলে হিসাবে বড় করেছে। স্যাম অ্যাকচুয়ালি কাপলিংটাই পুড়িয়ে নিয়ে Come on, Lou. Wake up. Come on, Lou, wake up. মানে নেক্রোসিস হচ্ছে। Come on, Lou. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Come on, Lou, wake up. Lou. চলো, this is the end of Death Stranding Part 1. বাট এরপরে পার্ট 2 তো খেলতে পারবো না, কারণ ওটা এখনো প্লে স্টেশনেই আছে আর আমার কাছে প্লে স্টেশন নেই। ওটা যখন পিসিতে আবার পোর্ট হয়ে আসবে তারপরে খেলতে পারবো। হিডেও কোজিমার বানানো অসাধারণ গেম, সুন্দর ভিজুয়াল, সুন্দর স্টোরি। যারা যারা দেখছো প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো।
যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এরপরে আরও ফিউচার এরকম স্টোরি মোড গেম খেলবো। এরপরে খেলবো হেয়ারউইন্স মেট, যেটা নতুন বেরিয়েছে ফ্রি টু প্লে। Next level trust issue. True love is আজকে হয়তো এরপরে 0 আওয়ার খেলতে পারি, বাট এই স্ট্রিমটা এন্ড করে দেবো, নতুন করে স্ট্রিম করবো। তো চলো, সবাইকে টাটা, গুড বাই এই স্ট্রিমের জন্য। Sense you like a broken window. The lack of something makes the sound. Next level trust is you. Next level trust is you. Let's make a toast to the damned, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sand, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of
You can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make our mark in the stars. We embark and keep us together until lights go dark. And you can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make our mark in the stars. We embark and keep us together until lights go dark. Louise. চলো টাটা। এই গেমটার জন্য এই নতুন করে আমি এরপরে স্ট্রিম করব। এখানে লাস্টে যা দেখালো লুয়ের সাথে স্যাম হ্যাপিলি টুগেদার, এর পরের স্টোরি তো নেক্সট পার্টেই জানা যাবে। চলো এই স্ট্রিমটা এন্ড করছি, এরপরে 0 আওয়ার খেলবো, নতুন করে স্ট্রিম করছি।